Всем привет! Вы на канале Игровой демон. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем с вами продолжать опять проходить Noire. Давайте продолжим. Всем приятного просмотра. Сейчас, подождите, сейчас позвоню своей. Во время стрима сразу позвоню. Хотя, подождите. Сейчас поговорю и продолжим стрим. You want to take a look inside her? Can't hurt. Так, ребят, я здесь. Я поговорил со своей. Так, давайте-ка проверим звук, есть он или нет. Так. Поговорил со своей. Да, есть, ребят, звук. Звук, ребят, есть. Слава богу, что он, ребят, есть. Так что, вот. Давайте продолжим. Там кто написал? О, здорово, Слава, я здесь. Привет, привет, Никит, привет. Привет. Так. Будем проходить, смотреть, что и как. Сегодня мы с вами обязательно должны эту игру пройти. Так. Так. Угу. Так, поднимаемся, смотрим, что и как тут. Latitude 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees. 76, 15 градусов. Так, ага. Так, ладно, садись. 76 degrees west.
А какие еще игры будешь проходить? У меня, если я сегодня, ребят, вот эту игру пройду, то у меня, ребят, будет в этом... Потом у меня, ребят, будет, как сказать, Резик 4, Resident Evil 4 буду проходить. Let's see where this is exactly. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Так что вот. Так, все, спускаемся. Так. Мексика, это Северной Америки? Не знаю, не знаю. Так. Так. Сейчас, подождите, ребят, девушке своей отвечу. И она что-то сказала. Ну-ка, погоди. Cole, we got things to do. Ребят, я своей ответил. Так, ладно, смотрим. Так. Даже Канада. Так, давайте-ка проверим звук, есть он или... Блин, подождите, не то включил. Вот, все. Ну-ка. Doesn't give me anything to go on. Так, ну-ка. Maybe if... No. Так, ну-ка. That is Marie the Body McDonald. Угу. Does Hughes have her on contract to RKO? Пройди стрим на GTA 5 на PS4. Никита, я проходил GTA 5. На канале есть прохождение. Прошел уже как год назад уже. Так что GTA 5 я уже прошел. Так, тут у нас что? This doesn't pertain to the case. Так, ну-ка, включить. Угу. Так, ну ладно, все, мы тут закончили. PS3 это никому не привлекает, которого ты снимал на камеру, на телевизор. Надо в стриме снимать на телефон. Хотя делай как хочешь. Я давно уже, Никита, так не делаю. Раньше у меня не было PS4. А сейчас у меня уже имеется 4, которая стримит и записывает. А потом будет PS5. Вот когда у меня будет PS5, вот тогда и, возможно, сам понимаешь. Так, ну тут закрыто. Видно, что двери откроются рано и поздно. Так. Так, интересно, что тут у нас можно посмотреть наверху? Угу.
Ну, тут ничего, ребят, интересного наверху нету. Пойдемте вниз. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Так, ну-ка. Так. Угу. Игра вообще-то стала... Игра вообще стала сложнее, чем в GTA 5. Хотя головки хорошие есть в игре. А игра-то нормальная. Честно скажу, мне эта игра уже чуть-чуть поднадоедает. Но пройти ее надо. Потому что не закончить игру и бросить почти под полуфиналом, но это тупо. Вот. So what next? We should search the hangar. Something tells me we won't get another chance to tour around it here. Так, во второй. А что во... Так, туда можно пройти? Так, что там за двери, ребят? Так, ну-ка. Я думаю, тут больше делать нечего. Пойдемте отсюда. Все, что надо, мы проверили. I'm busy now. Can I ignore you some other time? Так, другой ангар, да? Ну-ка, места посмотрим. А нет, подождите, улики. Места. Ага. Но это место пока нам недоступно. Угу, тут тем более все закрыто. Advice? We should search the hangar. Something tells me we won't get another chance to tour around it. Так. Так, ну-ка. Блин, уши чешутся. Так. Я бы не рекомендовал эту игру, эту покупать, эту игру, если она станет скучной. Лучше диск колдой Новое 2022 купить на диске как раз так веселее, и даже мультиплеер есть. Ну, без вранья. Ну, понимаешь, я уже этот диск купил, так что... What do you think? Сам понимаешь. We should search the hangar. Something tells me we won't get another chance to tour around it here. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else.
Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Ну-ка, интуицию сейчас применим. У меня есть вроде бы. Ага. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Ага. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Так, тут тоже используем. Плохой коп. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Did Hughes have a contract with Nicholson? Hey, kid, lose the tone. Hughes has contracts with every plating shop in L.A. We'd like to discuss these contracts with Mr. Hughes. This kid's a riot, Biggs. See Howard Hughes? Harry Truman has to make an appointment to see Howard Hughes. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Так, и чё дальше? Угу. Так, места. Так, ну... А я хз, что тут уже осматривать? Так. Что тут еще можно осмотреть? Угу. Так. Я вот не знаю, смысл, а нам есть смысл еще что-то тут проверять или нет? Ну-ка, давай у напарника спросим, где он. Как ж ты долго шевелишься, ёшкин кот? What now? We should search the hangar. Something tells me we won't get another chance to tour around in here. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Так.
Угу. Ну все, ребят, валим отсюда. Делать нам больше здесь нечего. Так. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vert. Как ты думаешь, для тебя на PS5 накопить это 10 месяцев? Поверь, с моей зарплатой это меньше 2 месяцев и все. Максимум 3 месяца и я смогу 5-ю плойку купить. Но я пока не собираюсь ее покупать, потому что я жду прошку. Потому что нет смысла покупать обычную. Если я сейчас куплю обычную PS5, то через годик, как минимум, выйдет про-версия. И в моей покупке не будет никакого смысла. Вот я и жду сейчас PS5 Pro. Тем более PS4 Pro себя показывает еще очень даже достойно. В плане графики, в плане FPS, в плане разрешения с этим пока проблем не возникает. А вот со слимкой, ну фатка, слимка, они уже там устарели, у них железо уже практически уже почти не вытягивает. Ну как не вытягивает, уже почти, ну, плохо себя показывает в играх. Вон даже в той RDR 2 и то FPS не держится стабильно. Так что вот такие вот дела. Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Так. Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Any ideas? Come on, Cole. Ray's a busy guy, and he's waiting on us with this report. Heavens to Betsy! Угу. See him? Saw his picture in the paper. Worked that case with the lady cut up like the dahlia. Так. А в каком году ты был В каком году ты фанател аниме Наруто? 2013 год? Ну, первую серию я посмотрел году так в 2009. У подруги дома. А фанатеть я стал по нему очень сильно году так в 2014, ну, 13 году. Где-то так. Так что вот примерно такие вот года. Куда нам идти-то? А куда нам идти-то? Sam's taking me out to Palm Springs for the weekend. Who's the cop who arrested that movie producer? About time. I didn't want to arrest А, the kid, вон сюда, что ли? so I gave him a dusting he wouldn't forget. Нет, не сюда. Может, сюда? Тут, ребят, половину дверей вообще не открывается. Нафига они тут вообще нужны, вы мне скажите?
Parker or Green? I don't know who'd be worse. I got this gadget whiz guy putting recording device. Так, ну, не сюда. Может сюда? Нет, не сюда. После Noire сходим, потом в GTA 5 в РНГ. Нет, не хочу. Я долго, наверное, эту игру буду проходить. Не факт, что пройду ее потом. Как-нибудь, Никита, сходим. Ну, пока я хочу... Сейчас я маленько устал от GTA. Я вчера играл. Чуть-чуть зашел в GTA, поиграл. Скучно стало. Ну, на выходных. На выходных, возможно, поиграем. Если с девушкой гулять не буду. А так с удовольствием. Так где тут чё? I'm at a loss. Come on, Cole. Ray's a busy guy, and he's waiting on us with this report. А где этот отчет-то? He's the cop who arrested that. Some of us don't have time to stop and chatter, Buster. Может вниз спуститься? Ой, как ногу свело. Help me out. Come on, Cole. Ray's a busy guy. Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Ау, как... Ай, ногу свело, мурашки Well, пошли. don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. Я, походу, ногу отсидел, и сейчас сам You can знаешь, use что. the magnifier. There's quite a lot of detail. Very funny. I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? Вау, тихо, 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 ногу, 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 ногу. Ай, мурашки пошли. Мурашки пошли, мурашки. О, тихо. О. Ногу-то как отсидел-то сильно. О. Фу. Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy, and Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. I found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. I say we bust in there and find the guy. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Cole, can you help me with a little experiment?
Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumping from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as Почему explosive ты as nitro, молчишь? and when mixed with perchloric Не знаю, acid, it's пока very не о чем unstable. говорить, It вот needs и to be молчу. cooled constantly. We used linseed oil. А о чем You could add any говорить-то? У organic тебя есть compound тема to на trigger an разговор? explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat. Parker or Green? I don't know who Так. they were. Так, дом на фотографии. Ну какая у тебя тема на разговор есть? Выкладывай, чтоб не скучно было. You look like you were big deal. Extra! Ну, например. See him? Ну, я тебя слушаю, я весь внимание и говори. You know the way. You can drive. Попадались тебе плохие люди? Ну, как сказать, да, попадались, но попадались неадекваты. Вон на работе у меня полно неадекватов, которые готовы тебе за каждую проделку ебальник разбить. У меня таких на работе полно. Ну, я считаю, с такими людьми общаться не стоит. Если уж нарываются, то дать пару раз по роже, да и все. Я считаю, если человек не понимает с первой попытки и нарывается, то я думаю, дать по морде как следует. Но не факт, если получится, если он не окажется не сильнее. Так. Так, тут у нас что? Hangstrom is flying today on TWA. Hangstrom is dead, Cole. Why leave your ticket behind? Maybe just cleaning up. Так, паспорт. Паспорт Соединенных Штатов Америки, Министерство иностранных дел. Так, какую игру лучше купить на PS4 за 3000? Слушай, я не знаю, какую игру ты будешь себе покупать. Я не знаю. Поищи, какая тебе понравится. Ну, Far Cry 6. Вряд ли Far Cry 6 будет стоить 3000. Наверное, она будет стоить даже больше 3К. Ты же знаешь, как новинки стоят. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Блин, зря в бак выстрелил.
The gas, Cole, the gas. We gotta get out of here right now. Look, by the stove. Shoot the gas line, Cole. We're out of here. Капец. Куда только уйти, непонятно. Полицейский ранен. Я не знаю, откуда выходить. Например... Так, Никит, подержи, подожди немножко. Сейчас, подожди, я выйду отсюда и прочитаю. Так, откуда тут выходить-то? А, вон, через окно. Может, туда? Тоже нет. Да ёб твою мать, да откуда тут выход-то найти? Так, давайте-ка сделаем перемотку. Ничего не понимаю, как отсюда выбраться. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Так, эта сволочь от нас не уйдет. Врешь, не уйдешь. Блин, капец. Так. Так, например, поддержаться в экономике за 10 месяцев. Я не понимаю, о чем ты говоришь. О какой экономике идет речь? There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. Да сволочь такая. Да куда ты едешь, придурок? Давай. Ну. Врешь, не уйдешь.
Капец, он нас запутать хочет. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. I need to be closer, Phelps. Okay. One traffic stop coming up. Давай, колымага, давай. Да уж. Капец. А, все понял, о чем ты имеешь в виду. Так не траться. Не трать, жди, пока она подешевеет, вы тогда, возможно, что-то сделаешь. There you are, shitheel. Come on, he's not getting away from us. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Давай, машинка, давай. Shit. You security men, Cole. Stay on mates. Knock them off the road if you have to, but stay on that fucker. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Quit horsing around, Phelps. Давай, давай. Блять. Step on it, huh? Give me just a... О! Stop right there. Get out of the car slowly. Fire a warning round. Ты любишь... We're gonna have to go through all the security men first. I hope you're ready for a fight, Aim at Cole. the tires. Find some cover. Так. You want to play cat and mouse? Fine. Let's go and get his ass. Так, идем за этой сволочью нахуй.
Капец вредный. Stay in cover. Там еще на них стреляет. Капец, ну там бронированные, что ли? Kill a cop, and it's the electric chair. Damn. Вот и все, ребят, замочили суку. You're gonna have to explain this to me again. So the guy at the chemical plant, he's planning on selling his magic formula to another company and skipping town with his assistant, but he blows himself up before he can manage it. So why the dead body in the refrigerator? Mapes, Captain. He was eliminating all competitors for the process. When it went bang, he burnt down the apartment to remove all connection between Hughes and the plant. Mapes, right. I remember Vernon Mapes. The guy had good, honest cops hanging their heads in shame. Glad he's finally out of commission. I don't know if it'll do you any good, Phelps, but between the spruce goose and half the city exploding, you might just have made the case of the decade. Так. Так, ну все, ребят, это мы закончили. Так, ну что, переходим к следующему делу. Good morning, doctor. And a good morning to you too, Elsa. Сейчас, ребят, я схожу за... Хотя, не, яблоки я... Надо что-то пожевать. Сейчас приду, ребят. I'm sorry, doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Так, ребят, я здесь, яблоки с собой взял. Надеюсь, геймпад зарядился немножко. Сяду-ка я на кровать, мне на полу неудобно сидеть. Так, ну сейчас будем смотреть. Вроде бы нормальные. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Luke to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded.
I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. Ах ты сволочь. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. Next slide. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Так. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Так. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth! Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. Time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. Что-то комменты не идут. Your vast, corrupt future is draining away his... А вот. Не знаю, что I got случилось. better things to do than argue the rub with you.
Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Так. Так, ладно, поехали. Поехали на другое задание. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Какие вкусные яблоки. Столько пролежали, еще даже не сгнили. Впечатляет. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah. He lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Зачем ты сейчас мне в ВК позвонил?
Угу. Офигеть, Take your ребят. time. I'll give you and the doctor some privacy. Good doctor has been marking this map. Так. Офигеть, ну-ка, что тут такое? McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. Сейчас, ребят, я с любимой поговорю немножко, она говорит позвонить. New houses, all being built in the path of the freeway? Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. So much for your foresight, Doctor. Fontaine was having the houses burned from Monroe.
That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down? Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. And have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. It doesn't appear to be connected. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control.
Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Guess nobody's home. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Quite a flock you got here, kid. A strange obsession. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them.
Так, ребят, я поговорил со своей. Давайте продолжим. Я тут половину прошел, пока с ней разговаривал. Так что вот. Так, звук вообще есть? Да, звук, ребят, есть. Так. Угу. Так, а тут это, за этой дверью что у нас? Так, ну я думаю, тут больше нечего делать. Или все-таки есть что еще смотреть? Давайте осмотрим это место. Да, ребят, нечего тут осматривать. А нет, хотя есть. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Ой, будь здоров мне. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. KGPL calling car 11K, 11K, come in. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. Никита, ты здесь? I'll need help to make it to the river. That's Kelso's car. All units, Chief Laurel reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect Опять погоня, неудивительно, ребят. If necessary, use of deadly force is authorized. All units, suspect vehicle headed west on 5th Street. Repeat, the Chevy Fleetline navy blue, westbound on 5th Street. All units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle, described as a green Hudson Commodore. License 3 Sam 0102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Твою мать. Caution, continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street on the embankment between... Капец, они мне так машину сейчас в хлам убьют. All units, suspect vehicle is now northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 William, go to 1st and
Как? В смысле он исчез, ребят? That's Kelso's car. All units, Chief Laurel reports that the suspect is armed and extremely dangerous. Repeat, extremely dangerous. Suspect vehicle to be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. All units, suspect vehicle headed west on Ну, сволочи, таранит его, суки. westbound on 5th Street. Jesus Christ. How many cops do these guys own? All units. We have a new suspect in shop number 13516. Repeating, shop 13516 is a second suspect vehicle. Described as a green Commodore, license 370102. Reported to be aiding suspect Jack Kelso. Use caution and continue pursuit. All units, stand by for further. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street on the embankment between 3rd and 4th. Твою мать. Suspect vehicle northbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, go to 1st and Alameda. Car 19 Williams, go to 1st and Vigdas. Repeat 1st and Vigdas. Units to handle, identify code 3. All units, further to the second suspect vehicle, shop 13516. Chief Laurel has authorized the use of deadly force. Repeat, use of deadly force is authorized in disabling both suspect vehicles. Так, ну вроде бы справляемся пока. Вот и все. This guy, Успешно. Peterson, Assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? And working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer?
Так. Так, подождите. Привет, Никита. Она сейчас работает в фарме Техмаш. Это там, где я сейчас работаю. Ну, как ты знаешь, она сейчас там практику проходит. Так, погнали дальше. Это сейчас то место, наверное, там, где локализация, это ведь финал, да, я так понимаю? Ох ты, нихуя себе! С дробовиком, сука! Сволочи! О, автомат давайте возьмем. Артиллерия как раз высокая. Так. Ну, сука, высунь нахуй бошку. Ох, какие крики, ох, как мне это нравится. А я, Никита, пока в отпуске, я не знаю. Так. Ох, ебать, сколько у вас тут много, блядь. You're surrounded and your buddies are dead. А, высунь. You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Так, подожди.
Так. This is what I'm good at. Так, вот только вот бы мне понять. Куда бы мне дальше-то идти? Вопрос. Подожди, там чё? Throw out the guns. О, Альбер, здорово, здорово. Привет, привет. Да подожди, тут куда тут идти-то? Ой, патроны-то нахрена я спустил впустую? Альбер, ты не знаешь выход отсюда? Наверное, там выход где-то можно найти, нет? Это я назад спускаю. Мне немного осталось. Сомневаюсь, что немного. А это вообще финальная миссия. А где тут выход-то? Я запутался в этих канализационных отверстиях. Ну-ка. Да, это финал. Да неужели, блин, а? Да неужели это финал? Наконец-то я эту игру пройду. Просто дождался. You can walk out of here or go out in a box. Your choice. Да где там кто орет, я понять не могу. Кого там убить надо? Ну-ка. Наверху может быть. This is what I'm good at. А, направо. Подожди, направо. You want me? You got me. А, вон оно чё. Серьезно? Хер запомнит. Твою мать, да вылезет из укрытия нахуй. Так. И чё? А, вон сюда. The water's rising. А чё он не идет-то дальше? Ну-ка, подождите-ка.
Так. Свет, там лестница должна быть. Так, левее. Капец, он чё? Так, левее это вот так, что ли? А чё ему мешает просто по воде идти и все? И право. Чё? Не понял. Как это от простой воды можно откинуть копыта? В смысле? Это вообще как работает? А только что тут всех перестрелял. И чё тут? Странно, вода набирается. Вы что, плавать не умеет, что ли? Вода набирается, плавай, фигли. Ну, убил? А, нет, да, убил, даже точно выстрелом. У нас, сволочи, вода поднимается. The water's rising. Так. Да чтоб тебя... Знаешь, что странно, Альберт? Странно то, что он плавать тут не предусмотрено. Вот что самое странное, то что он плавать не умеет, наверное. Как Клод из GTA 3. Так, все. Наконец-то забрались. Мать твою, чуть не грохнул, тварь.
И чё? И как мне быть? А, во. А куда мне идти? Подскажешь? Ну-ка. Там я бывал. Сюда, может быть? А, не назад точно. А куда? Оттуда-то я пришел. Хотя, подожди. Может, сюда? А, да, сюда. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. Her. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everybody knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him get back. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her, too. Get her out of here. Biggs will help. His ex is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Жалко его. Get out of here now! For God's sake, what are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Офигеть. Еще и застрелили. Капец. What do we do, Lieutenant? Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! I'm out of morphine! Put these people out of their pain. Now! That's an order! Да уж, больно. Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Так. Killed
that mad. He was doing him a favor, Elsa. Cole, up here. I'll get this crate over. The water is rising. You're first. Hand her up. Get out of here. You're not Jack. I'm not arguing. You're wounded, Jack. Let me help. What are you waiting for? Jump, Cole! Jump for it! Офигеть, чё, погиб, что ли? We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine! You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leyland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who You were never his recognized friend, the need Jack. to remove the odd bad apple from a department right. made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who I was continued never to his fight enemy. the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, Фу. a good Неужели friend. конец, а? Неужели игра закончилась? Да неужели, блин? Офигеть. Ну чё? Не знаю когда, но можно завтра, конечно, начинать проходить Резик 4. Ой, господи, как же это прикольно. Вот мы и прошли эту игру. Ой, вот мы прошли эту игру. Давайте, ребят, с этим заканчивать. Надеюсь, это все. Ну чё, ребят, ждите следующую игру. Resident Evil 4. Надеюсь, она выйдет быстрее, чем вы ожидаете и все такое. Так что, ребят, ждите. Не знаю, когда выйдет, завтра или послезавтра. Так что давайте, всем удачи, всем пока-пока-пока-пока.